So students, we will see structure of heart, that is external structure of heart. As we know that human heart is four chambered, two superior and receiving chambers are called as atria, that are auricles, and two inferior distributing chambers called ventricles. In four chambers there are two auricles and two ventricles. Externally, both atria or the auricles, they are separated from both ventricles by a transverse groove called as coronary sulcus or atrioventricular groove. According to the name, the groove that is separating auricle and ventricle is called as atrioventricular groove. And two ventricles are externally separated from each other by two grooves, that is anterior and posterior interventricular sulcus. According to the name, interventricular means that is present in between दोन ventriclesच्या मध्ये असणारी sulcus, so it is called as interventricular sulcus. Atrioventricular groove separate auricle and ventricle, whereas interventricular sulcus separates two ventricles from each other. Coronary arteries and coronary veins, they run through these sulci. These sulci are specially meant for arteries and veins, coronary arteries and coronary veins. Coronary means the arteries and veins which are coming or supplying blood to heart. हार्टकडे जाणाऱ्या किंवा हार्टकडून येणाऱ्या ज्या व्हेसल्स आहेत त्यांना कोरोनरी आर्टरीज आणि वेन्स असं म्हणतात. अँड दीज कोरोनरी आर्टरीज अँड वेन्स आर प्रेझेंट इन दीज सल्काय विच आर प्रेझेंट इन बिटवीन ऑरिकल्स अँड व्हेंट्रिकल्स. Pulmonary trunk arises from right ventricle and systemic aorta from left ventricle. These are present on the superior surface of heart. This pulmonary trunk, according to the name pulmonary, that means it is supplying to lungs, and this pulmonary vessel carry deoxygenated blood which is arising from right ventricle, that is divided into two branches, right pulmonary artery and left pulmonary artery. As we know that there are two lungs, right and left, so the artery that is going towards right lung is right pulmonary artery, and the artery that is going towards left lung is left pulmonary artery. Next is the systemic aorta. Systemic aorta supply oxygenated blood to all body parts except lungs. सिस्टमिक ॲरोटाकडून जाणारं जे ब्लड आहे हे ऑल ओव्हर बॉडी जातं आहे, परंतु लंग्सकडे ते पाठवल्या जात नाही, कारण लंग्ससाठी आत्ताच आपण पाहिलं की पल्मनरी ट्रंक ही स्पेशल व्हेसल आहे. सिस्टमिक ॲरोटा इट इज डिवायडेड इंटू 3 ब्रांचेस, असेंडिंग ॲरोटा, systemic aorta and descending aorta. Systemic aorta is also called as aortic arch, and this aortic arch is again divided into 3 branches: brachiocephalic artery, left common carotid artery and left subclavian artery. The ligamentum arteriosum joins pulmonary trunk and aortic arch, that is the remnant of an embryonic ductus arteriosus. In our fetal life, जेव्हा आपली आईच्या पोटामध्ये गर्भावस्थेमध्ये जेव्हा वाढ होत असते तेव्हा पल्मनरी आर्टरी अँड ॲरोटिक आर्च दे आर कनेक्टेड टू इच अदर, एकमेकांना जोडलेले आहेत एका डक्टद्वारे ज्याचं नाव आहे डक्टस आर्टेरिओसस. आणि जन्माच्या वेळेला ॲट द टाईम ऑफ बर्थ हे डक्ट बंद होते
and that structure is converted into ligamentum arteriosum. Right atrium receives deoxygenated blood through superior and inferior vena cava from dorsal surface of heart, and left atrium receives oxygenated blood by pulmonary veins. Here is the external structure of heart and showing ventral view. समोरच्या बाजूने कशा पद्धतीने आपल्याला रचना दिसतात त्याचा हा व्ह्यू आहे. बघा, 2 ऑरिकल्स आणि 2 वेंट्रिकल्स आहेत. आता जी ब्ल्यू साईड आहे, ब्ल्यू कलरने दाखवलेली, दॅट इज राईट साईड, आणि जी रेड आहे ती लेफ्ट साईड आहे. ब्ल्यू कलर शोज deoxygenated blood and right color shows oxygenated blood. The auricles and ventricles are separated from the grooves or sulci where coronary artery and coronary veins are present. Again, the pulmonary trunk arises from right ventricle, which is divided into 2 branches, that is right pulmonary and left pulmonary artery, whereas aorta, that is the systemic artery, arises from left ventricle, and that is divided into 3 branches. Left subclavian artery दाखवलेली आहे, aorta आहे, and ligamentum arteriosum is there, that is connecting aorta and pulmonary trunk. This is ventral view and this is dorsal view पाठीमागच्या बाजूने, ज्यामध्ये ॲरोटाच्या ब्रांचेस, सिस्टमिक ॲरोटाच्या 3 ब्रांचेस क्लिअर आहेत. लेफ्ट सबक्लॅवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कॅरोटिड आर्टरी अँड ब्रॅकिओसिफॅलिक आर्टरी. त्यानंतर पल्मनरीच्या ब्रांचेस आहेत, राईट पल्मनरी आर्टरी आणि लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी. त्यानंतर रेड कलरच्या 4 ओपनिंग्ज आहेत, 2 कमिंग फ्रॉम राईट साईड, राईट पल्मनरी वेन्स, अँड 2 आर लेफ्ट पल्मनरी वेन्स. त्यानंतर अपेक्स अँड राईट अँड लेफ्ट व्हेंट्रिकल्स हे डॉर्सल व्ह्यूनी क्लिअर दिसतात. There are some questions, solve them, and thank you.